Pronto, muito boa noite a todas as pessoas presentes. Quero agradecer muito todo mundo que aceitou esse convite para estar aqui essa noite conosco, discutindo um tema tão importante, que é a luta do povo palestino, sobretudo das pessoas que foram feitas prisioneiras por lutar em defesa da causa palestina. Eu, como deputado estadual e presidente do Grupo de Amizade Brasil-Palestina, que nós aprovamos recentemente na Comissão de Relações Internacionais, é com muita honra que nós recebemos essa atividade aqui para abrir as portas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que possamos conhecer um pouco mais, por parte de quem viveu de perto, os horrores, as violações de direitos humanos que acontecem na Palestina por conta do Estado de Israel. Ao longo dos últimos anos, nós fomos integralmente solidários, e não foi fácil, porque aqui nessa casa nós temos uma bancada de extrema-direita que instrumentalizou o genocídio que acontece na Palestina contra o povo palestino para fazer uma disputa política e ideológica, mas certamente nada foi mais difícil do que os horrores que a população palestina tem sido submetida. E a humanidade, se a humanidade não for capaz de se horrorizar com o que acontece na Palestina e frear um processo aberto e televisionado de genocídio, talvez essa humanidade não seja uma humanidade pela qual vale a pena lutar. Como nós acreditamos que vale a pena lutar pelo futuro e pela humanidade, uma tarefa imediata é a solidariedade com o povo palestino. E essa casa, os deputados estaduais, o Estado brasileiro, precisam se somar nessa campanha ativa, numa solidariedade que não seja apenas passiva, mas que possamos fazer o que está ao nosso alcance para sermos ativamente solidários. Então, hoje nós temos o prazer de receber dois convidados muito especiais. Salah, ex-prisioneiro político, que foi detido diversas vezes pelas tropas israelenses. Minha amiga Hula Shadi também, que tem feito um trabalho internacional de informação, de solidariedade, conectando pontes com o que acontece na Palestina, com os demais países. E eu estou muito bem acompanhado aqui de dois grandes amigos deputados, minha amiga a deputada Mônica Seixas, minha colega de bancada do PSOL, e nosso querido deputado Maurici, um internacionalista convicto aqui dessa casa também. E agradecer especialmente a presença de todas as pessoas que estão aqui essa noite. Vamos fazer a seguinte dinâmica. Eu vou passar para os meus colegas, Mônica, Maurici, para fazer uma breve saudação. Depois nós passamos para os nossos convidados internacionais, pedir um pouco de atenção, porque nosso convidado Salah não fala português, mas nós contaremos com uma competentíssima tradução simultânea da nossa amiga Badra. Então, vamos precisar de uma concentração para conseguir manter a dinâmica da atividade. Ok? Então, gostaria de passar a palavra para a deputada Mônica Seixas. De maneira muito breve, Guilherme, queria saudar a sua necessária e corajosa iniciativa, porque o mundo e o Brasil precisam conhecer os horrores impostos pelo Estado de Israel ao povo racializado palestino. Falava agora, antes de começar essa atividade, que quando um grupo étnico vulnerável, que teve sua terra sequestrada, que teve seus pertences roubados, que há décadas é imposto a tamanho grau de tortura, desumanização e horror, nenhum de nós está salvo em qualquer parte do mundo. Não à toa, a extrema-direita no Brasil e no mundo inteiro sai às ruas abraçados à bandeira de Israel, porque é exatamente isso que eles desejam para nós, o direito de nos desumanizar para nos matar. Então, saldo a sua coragem necessária, não vou me estender muito, porque a gente precisa reservar tempo para o Salah falar. Quero só saudar a grandiosidade de Brada e Hula, essa dupla que está aí há alguns anos percorrendo o Brasil, também denunciando o genocídio do povo palestino. Maurici também, nosso colega companheiro, que também tem bastante compromisso com a causa palestina, e dizer às pessoas racializadas do Brasil e das favelas e periferias de Brasil que nós não seremos livres enquanto a Palestina não for, porque o fuzil
e a inteligência da polícia militar que mata nas favelas e periferias é a mesma que mata os povos palestinos. Então, a Amazônia é livre da exploração de petróleo que sustenta os tanques de guerra, as favelas livres dos fuzis israelenses e Palestina livre do rio ao mar. Obrigado, Mônica. Quero registrar aqui que a deputada Mônica foi uma das primeiras deputadas que corajosamente trouxe o debate, a solidariedade ao povo palestino para dentro dessa casa. Sofreu até ameaça de cassação de seu mandato, ter sido irrestritamente solidária com o povo palestino, mas esse é um preço que a gente aceita pagar. E o seu mandato segue aqui, firme e forte, e tenho muito orgulho de dividir a bancada com você e de toda a sua coragem também, minha amiga. E passar a palavra agora para o nosso querido deputado Mauro Maurici. Bem, uma boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Quero primeiro saudar a iniciativa do Guilherme Cortes de promover essa atividade hoje. É muito importante esse testemunho que vai acontecer hoje aqui, entender essa crise que nós vivemos no Oriente Médio, mas pela perspectiva de quem testemunhou com o seu corpo, com a sua alma, a crueldade do que se passa lá. Saudar você, Mônica. E, Guilherme, você falou aí da acusação, da perseguição que a Mônica sofreu aí. Eu queria lembrar que há poucas semanas, o mesmo colega, deputado, que atentou contra você, Mônica, falou lá na tribuna do plenário, Juscelino Kubitschek, a meu respeito, dizendo que eu sou palavras dele, sou da bancada russa, da bancada chinesa, da bancada palestina, da bancada iraniana, que eu gosto de tudo que não presta. Curiosamente, esse deputado é o deputado que, junto com outros, foi fazer turismo genocida, sendo recebido pelo ministro da Defesa sionista lá em Israel, o mesmo que nesse momento está no Texas, dialogando com o Eduardo Bolsonaro. E eu, então, quero fazer minhas as suas palavras. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que eu estou muito melhor acompanhado aqui do que ele lá. Quero cumprimentar também a Hula Shadid, é um prazer encontrá-la aqui hoje. Cumprimentar com imensa honra Salah al-Hamouri, cuja trajetória simboliza a resistência, a dignidade e a coragem de milhares de palestinos que enfrentam violações profundas, sem abrir mão da sua identidade e da sua luta. Nós estamos aqui hoje para debater um dos aspectos mais graves e menos visibilizados da realidade palestina, a situação dos prisioneiros políticos. Os números mais recentes ajudam a dimensionar esse quadro. Em setembro deste ano, a CDA divulgou que mais de 11.100 palestinos estão detidos em prisões israelenses, o maior número registrado desde o início da década dos 2000. Desse total, mais de 3.500 pessoas estão sob detenção administrativa, ou seja, presas sem acusação formal, sem julgamento, sem prazo definido para a liberdade. Entre os detidos, há mais de 400 crianças. Já um relatório mais recente, divulgado no início desse mês de novembro pela agência WAFA, aponta que ao menos 9.250 palestinos estão detidos em prisões israelenses, um número menor por não incluir pessoas mantidas em campos militares ou centros de custódia do Exército. Desse total, cerca de 350 crianças e 49 mulheres estão sob custódia. Esses números, muito mais que as estatísticas, representam vidas. Vidas arrancadas da liberdade, famílias que esperam por notícias, jovens que crescem temendo a prisão como um horizonte possível, mulheres e crianças que vivem sob um sistema que frequentemente desrespeita normas internacionais básicas de direitos humanos. Por isso, esse seminário tem um papel tão essencial. Não é apenas um espaço institucional de debate, é um ato de memória, denúncia e solidariedade. É um momento em que o Parlamento Paulista se abre para ouvir diretamente quem vive e quem acompanha as consequências mais duras da ocupação. Hula, Salah, agradeço profundamente por terem a coragem e a sensibilidade de compartilhar suas histórias.
que esta noite nos ajude a ampliar a compreensão, fortalecer a mobilização e renovar o compromisso com a justiça, a liberdade e os direitos do povo palestino. De novo, muito obrigado a todos e todas vocês. Muito obrigado, deputado Maurici. Certamente nós temos muito orgulho de ser da bancada solidária ao povo da Palestina. Daqui a muitos anos vamos poder olhar para o que nós fizemos nesse momento e saber que estivemos do lado certo, enquanto os outros estavam enrolados em bandeiras cheias de sangue, comemorando o genocídio, a morte de crianças, mulheres e civis. E quero fazer uma propaganda que segunda-feira você vai realizar a sessão solene do Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Guilherme, você não, nós vamos, porque é do meu mandato, mas é também da Comissão de Relações Internacionais e do Grupo de Amizade com os Palestinos que você preside e coordena. Então, na segunda-feira também temos mais um convite muito especial. Essa semana estamos celebrando, na verdade, refletindo sobre o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. E na segunda-feira, presidido pelo nosso deputado Maurici, teremos uma sessão solene no principal plenário dessa casa aqui para celebrar essa união e essa solidariedade. Então, convidar todos vocês para estarem presentes. Sem mais delongas, queria passar a palavra para a minha querida Rula Shadi, advogada de direitos humanos internacional, que tem feito uma turnê pelo Brasil, pelo mundo, para levar a verdade, para levar a informação sobre o que acontece na Palestina, e que nesse meio do caminho passei a chamá-la de amiga também. E você é muito querida por todos nós aqui. Obrigado por estar aqui mais uma vez, você é sempre muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Maurício. Obrigada, Mônica. E obrigada, minha amiga Guilherme, também. Lo siento que eu não falo português, pero espero que ano próximo eu hablo muito melhor que agora. É não português agora, pero it's an honor to be here again. Estar aqui novamente. And it's particularly an honor because it is in such houses, in such places like this one, that history should be made. And this is very important for us that you know of. I don't know if are you having translation? Acho que vai sobrar para a Badra, se puder nos ajudar. Não, então, pelo QR Code. Eu achei que esse daqui que ele tinha feito para acompanhar. Se tentou, mas nem todo mundo conseguiu trazer o fonezinho. Certo? Então vamos organizar essa parte. Porque tem um QR Code para quem... Aí tradução para todos ou não? Sim, aqui sim. Todo mundo está... Todo mundo tem sim? O som dela que está um pouco baixo. O seu dá para ouvir. Mas a tradução... A tradução é a voz de baixo. Tá ok, tá ótimo. Tá ok? Alguém está sem tradução? Todo mundo conseguiu? Não, estou sem tradução. Última rodada. Alguém está sem tradução? Não? Você? Na hora de falar árabe também vai ter que ter tradutor assim? Como? Na hora que a pessoa falar árabe vai ter que ter tradutor também? Sim, tem um tradutor num QR Code com os fones. Eu acredito que estejam todos ouvindo, então pode continuar. Ok. Ok. So, would you want to translate for them? Okay. Perfeito. Agora só faltava nós. Okay. Pronto, seguimos. So, I will start again by saying thank you very much. It's such an honor to be here, and it is precisely in houses like this one that history should be made. And this is our true belief that when you stand with the cause of justice, it is a very difficult path.
And that is something that we all know. And I think that is why some people choose this path, because they know that the path towards justice, towards liberty, towards freedom, towards equality and equity is not an easy one. It has never been an easy one. But those are the real leaders of a people. And I want you to know that, because with that, with power comes responsibility. And with justice and fairness comes a lot of responsibility. And I want to congratulate you on this, because it will definitely pay off. And so what I wanted also to share with you is that the situation at the moment in Palestine is not a ceasefire. The situation we have since the so-called ceasefire, more than 300 people have been killed by the Israeli colonizer in Gaza alone, of which more than 60 children. We're having 2 children dying every day. And this is because there is a systematic attack against our people to exterminate our people, to exterminate our children, our future, basically. This is the sign that the Israelis are giving to us. What maybe very few words can tell, and I want people to remember, take with them, and continue with, is Palestine is colonized. And this colonization is not in Palestine alone. Palestine has one of the most vicious oppressors in its core. The colonization of Palestine is also a core for the export of oppression in the world. And this is why it is only smart, and the only solution that we should be taking is how do we stand together to fight this enemy that is also united against us. I look at the situation in Brazil, as Guilherme and Monica know. We have been coming, and I have been visiting Brazil several times. This is my 3rd time to Brazil in 2 years. And what I have seen here are things that have taught me so much as well about the real meaning of solidarity. About solidarity is not about just caring about someone. Solidarity is about understanding, knowing, and sharing the pain, because these are the only people that would understand what other people of oppression are facing. And this is something that I think, despite the pain, it is extremely beautiful, because it's intersectional, because it transcends across borders. And despite the distance between our regions, our pain is one because our oppressor is one, and this only means that our struggle and our freedom will definitely be one. It is very important that people also know that there is a responsibility on the state of Brazil. And the responsibility of this state is a very much legal one. It is not a moral one. It is not a humanitarian one. It is a legal obligation according to the international courts of the world. Brazil is continuing to support colonial Israel with crude oil. 5% of Israel's crude oil comes from Brazil. And Brazil is continuing to support Israel through trade agreements, through other bilateral agreements. Is this something possible? Does Brazil want to be registered in history that it has continued to support a genocidal state during one of the most vicious genocides and horrors against a people, one that have seen its hospitals turned into torture chambers, one that have seen the radiology machines inside the hospital turned into a torturing tool?
what we are seeing in Palestine is extremely horrific, and the most horrific point is that it has already become a precedent. It has already normalized so much oppression that we fear that it also will be extended and exported to the world. What we saw in Rio the other day in the favela is also unprecedented for a very long time in Brazil. And I only connected those. How come this is happening now? And people didn't really react much, because for the past 2 years, the world, for the first time in history, has been seeing a televised genocide. So what happened in Rio, I was there, I was in Rio, and I didn't see any actions or reactions from the people, and I was thinking, this is happening in many places around the world where I am going and seeing oppression, and the reaction is zero. And this is what is extremely dangerous, that we have to act together, we have to take risks, and we also have to know and continue our fight. I will end here. I just wanted to say that just to push that it is important, and it will be a pleasure to work together always. There is pain, but there is also a lot of beauty in what we do. I will leave it now to my colleague, friend, and comrade Salah, who is definitely a symbol for Palestine and Palestinians and the oppressed around the world, that despite everything that the Israelis were doing against Palestinians, they definitely continue to, is it okay with the translation or something? No. It is something that is definitely important, that they show us also how steadfastness looks like and how strength and hope looks like. Thank you very much, and I'll give now the word to my colleague Salah. Good evening. Thank you, first of all, for receiving us today here in your parliament. It's a pleasure to be with you and to share our experiences, and especially to share what's happening in the Israeli jails since years and years, but especially since the 7th of October. The issue of Palestinian political prisoners, it's an issue that was with the Palestinians since the beginning of the occupation and even before the Israeli occupation. It was since the British colonization and the British mandate, and then these prisons also were attacking Palestinians after the occupation of 48. So if I can begin to speak about this, I will clearly say that there are two periods for Palestinian political prisoners, a period before the 7th of October and a period after the 7th of October. If we were talking about a genocide in Gaza and a live genocide in Gaza since more than 2 years, we are also speaking about the silent genocide in the Israeli jails, where prisoners were tortured till death, and we'll speak about the details right now. So when I'm speaking about political prisoners, I only mean Palestinian political prisoners, because I know, and it must be clear, that since 48 till 67, after the Nakba, where 800,000 Palestinians became refugees and 500 villages were totally destroyed. Hundreds of Palestinians were arrested by the Israeli occupation. But unfortunately, I can say that we have a lack of testimonies and a lack of having the exact thing that happened during the period between 67 and 48. But after the occupation of 67, the occupation of the West Bank, Jerusalem, and Gaza, and also the Sinai Desert in Egypt, and the Golan Heights, who are still
Syrian Golan Heights who are still occupied till now. Here we have more clear statistics and more clear testimonies about what happened since 67 till now in the Israeli jails. So the Israelis, in the beginning of the occupation of 67, after the occupation and after the beginning of the Palestinian revolution, hundreds and thousands were arrested by the Israelis. One of the most important battles that the Palestinian political prisoners made in the Israeli jails is to find their political ID and to find their national ID. So in 68, the Palestinian political prisoners launched a big hunger strike for the simple reason is to recognize them as Palestinian political prisoners. And since then, Palestinian political prisoners are detained in special sections separated from other criminal prisoners. So the condition of detention in which I'll speak about today, it's only about Palestinian political prisoner. So the condition of detention of Palestinians was so difficult since the beginning. Most of these rights that before the 7th of October the Palestinians had, these were rights that has been taken by force by the Palestinian prisoners while launching hunger strikes and dozens of hunger strikes since 68 till now. So each right that we had, the right to visit, the right to move, the right to go out in the yard, to visit our family, to visit our lawyers, even to have better quality of food, to have right to send and receive letters from the families. Basic rights were not given by the Israelis. They were taken by the Palestinians when they were launching each 2 or 3 or 5 years hunger strike, till the bigger hunger strike in 1992, where 3 of our comrades died because of the hunger strike and during the hunger strike. And in this period, the Palestinian political prisoners had the right to have a TV, to have a radio, for example, and other right to make food in their own rooms. And so these rights that generation after generation were taken by the Palestinians, unfortunately, all of them were totally taken by the Israelis after the 7th of October. So before the 7th of October, also Palestinians were tortured, were put in difficult conditions, but not as terrible as after the 7th of October. So before the 7th of October, from 67 till the 7th of October, we had around 222 Palestinian political prisoners who died in the Israeli jails, even some because of torture and some because of what we call health negligence. And after the 7th of October, since things were worse and the conditions were more terrible, and I'll speak now about the condition after the 7th of October. After the 7th of October, the Israelis launched arrests in the West Bank and also in Gaza when they were occupying territories in Gaza. In the West Bank, till now, 10,000 Palestinians were arrested by the Israelis, among them children, women, and adults. In Gaza, in each city that they were occupying, also they were arresting not only resistance, but also they were simply arresting the population of Gaza and taking them out from Gaza. For the people from Gaza, the Israelis made a special prison that's called Sadeit Aman. Sadeit Aman is an army base near Gaza, especially made for people arrested from Gaza. It wasn't before the 7th of October, and it had special conditions for the people arrested from Gaza. Palestinians were tortured in the beginning before the release of prisoners in the exchanges that took place since months.
We were listening about some reports going out about speaking about torture in Sadat Yemen. But after the liberation of the Palestinians in the exchanges, now we have clear testimonies talking about what happens with them clearly in Sadat Yemen. So I'll speak about some details and some ways of torturing Palestinians, and there are, you can imagine, more and more ways that were used against Palestinians in Sadat Yemen. So we have the testimony of a 42 years old mother that was raped 4 times by the Israelis. During her interrogation, she was hand and leg cuffed on a table for days during the interrogation, and she was 4 times raped by 4 different Israeli guards who were interrogating her. Another 36-old father gave his testimony about being raped by an electric stick in the Sadat Yemen prison. Another young Palestinian of 18 years old, he was raped by a dog during his interrogation in order only to torture them. These people who gave their testimonies to Human Rights Association in Gaza, they are not even combatants in the resistance. They are from the normal society in Gaza. And you can imagine that hundreds and thousands were till now arrested from the Gaza Strip. Other ways of torturing Palestinians, they developed like a small rooms for prisoners. You cannot even sit in this room. They close on you in this room. You are handcuffed, leg cuffed, and there is a special system of music in each room. This way of torture, the Israelis called it the disco room. So they put the music as loud as possible. You can keep hearing music for hours and sometimes for days until you have a mental breakdown. When you have a mental breakdown, they take you out of this small room. They can easily put water on your head. They keep you hours and then put you back in this small room, and they impose on you to hear high music until you have another nervous breakdown, and this was an ongoing torture for hundreds of Palestinians in Sadat Yemen. Another way, and I'll speak about this also. Another way of torturing prisoners in Sadat Yemen was putting these prisoners alive in a coffin and then burying them under the ground. When they are under the ground, they put a small straw that arrived to their mouths in order to breathe, only to breathe, and they kept them buried under the ground for 2 or 3 days, only breathing through this straw. And after 2 or 3 days, when they are almost dying, they take them out of this coffin. They give them a little amount of food, water, and then they rebury them for more 2 or 3 days. And this way of torturing prisoners was used massively against the people from Gaza. And also a generalized way of torture for all the prisoners also was preventing prisoners from having the basic rights. All the prisoners were prevented from having their medicine, were prevented from seeing doctors, were prevented from seeing dentists. A lot of them needed their medicine, their treatment, and they were prevented from
having their treatment, and because of also preventing them from having the soap and the hygiene. Many of them developed skin diseases, and bugs started attacking these prisoners. And even with thousands of cases with skin diseases, the Israelis refused that the doctors give these prisoners the medicine adapted for these skin diseases. So because of this health negligence and because of torture, around 98 prisoners were killed in the Israeli jails since the 7th of October till now. And this is the official number that we know. And we have to say that hundred of Palestinians from Gaza are declared as disappeared prisoners. We don't really know if they are alive or not. Until now, the Israelis refused to give the exact number of detainees from Gaza, from Gaza, and they don't say exactly if they are alive or not. Other thing that I can speak about now is the numbers of Palestinians in the Israeli jails till mid-November, and these are not the final numbers. There are. Só um instantinho, porque eu acho que perdeu a conexão. Só para o pessoal os intérpretes conseguirem se conectar. Agora acho que vai ficar certo. Foi? Agora sim. Oi? Agora sim. So till mid-November, around 9,250 Palestinian political prisoners are officially detained in the Israeli jails. Among them, 49 women, 350 children, 3,370 Palestinians in administrative detention, and now I will explain what is administrative detention, and 1,205 are declared as illegal combatant, and now I also explain what is illegal combatant. But I need to speak especially about these two categories, the women and the children detained in the detained in the Israeli jails. So children in the Israeli jails are treated as the adults prisoner. The Israelis do not respect any rights of these children. I have to say that children in Palestine can be arrested since the age of 12, because they are in the Israeli law. Palestinian children can be arrested and judged at the age of 12, and many of the Palestinian children were arrested at the age of 12, 13, and 14, and were sentenced to a long years of prison. So in the prison, during the interrogation, these children are tortured. I was one of these children arrested in 2001. I was 16 years old, and I know exactly what was happening with me and with others. For example, I was isolated for more than 2 months in a small, dark room with a small yellow lamp, with a small hole with a small hole, which is the bathroom, the bathroom, and a small mattress, and I was kept isolated in this small room for around 2 months without having any contact with my parents or with my lawyer.
during the interrogation. For example, we were obliged to sit on a chair for 24 or 48 hours where we were cuffed, handcuffed and leg cuffed on a chair, and they were just interrogating us. Even when we were transferred to the prison, the condition of detention for the Palestinian children are also very hard and very tough. These conditions are also made to destroy the Palestinian childhood in the Israeli jails. So today we have 350 Palestinian cases in the Israeli jails. I will speak just about one case, of the case of Ahmad Manasra. Ahmad, who was shot and arrested at the age of 13. He was from Jerusalem. He passed through hard physical and psychological torture, and unfortunately, after the end of this torture, during months in the interrogation, he developed a psychological disease. And when he arrived to prison, the Israelis refused to give him the adapted medicines and adapted treatment for his disease. And not only that, Ahmad Manasra, after 3 years of developing his disease, he was transferred to the total isolation in the Israeli jails. He spent the last 4 years of his before being released in the exchanges in last year. He was totally isolated in a small room for the last 4 years. When he went out, when he was released, when he was liberated, he was in a catastrophic mental situation. He was hardly recognizing a large part of his family. And now hundreds of Palestinian prisoners, among them childs, are in the isolation in the Israeli jails. So these Palestinian political children, I cannot say political prisoners because they are children, we need to work to save them, because one of them is a Brazilian Palestinian children, Walid, who was killed last year in the Israeli jail. This Walid, Palestinian Brazilian children, whose body is till now arrested, and his body is still now is arrested by the Israelis, and the Israelis refused to give back the body of a Brazilian children to his family to bury him correctly in Palestine or even in Brazil. Women also are tortured in the Israeli jails. I spoke about raping, but raping is not the only way of torturing women in the Israeli jails. For example, we have many cases of Palestinian women who were arrested while they were pregnant. And so when it was time to give birth, they were transferred to Al-Ramle Hospital. Al-Ramle Hospital is an hospital inside the prison. And while giving birth, they were obliged to be hand and leg cuffed to the bed during giving birth in the Israeli jails. So you can imagine the torture at which level can arrive in the Israeli jail toward women and toward child. And I spoke about also the 3,300 Palestinian prisoners in administrative detention. Administrative detention is a law that was made by the British colonizer before the Israeli occupation of 48, and then the Israelis applied this law on the Palestinians. It's a military order. It's a part of the military law. It's a military order that permits to the Israelis to arrest a Palestinian for a period between 1 month and 6 months. This detention is based on a secret file. The secret file stays secret between the Israeli prosecutor and the Israeli judge. Neither the
the prisoner nor his lawyer have access to this file, so you can spend years and years and years without knowing why you are in prison, because there are no charges or no judgment, because the problematic of this detention that the orders can be renewed more than one time. So you can spend 6 months and 6 months and 6 months and 6 months just receiving order for years. There are cases of Palestinians who spent around 16 and 17 years in the Israelis' administrative detention. The way they are using this administrative detention, for example, in the case of Nidal Abu Akr, he was just released before 3 weeks. Nidal spent 18 years in administrative detention. The way they were destroying his life and destroying the life of his family, that Nidal was arrested for 2 or 3 years, then liberated for a couple of months, and then re-arrested for 3 or 4 years, then liberated, and then arrested. And Nidal is a well-known case, but there are hundreds of these cases where the Israelis are using administrative detention to destroy the life of the families, the economic situation, to destroy the social life and economic life and political life for these Palestinians. And especially now, there are hundreds of Palestinian students from the universities who are arrested in administrative detention, and among these thousands, there are also 2 children in administrative detention, in which you don't know why you are in prison and how much time you can spend in prison. The 4th or the 5th category is the illegal combatant. The illegal combatant, it's a law that was made by the Israelis after they went out of Gaza in 2005, and they said that Gaza now is a liberated area, and it's not under the Israeli occupation, so they considered everyone who will be arrested from Gaza as an illegal combatant, as if the people from Gaza are coming from another country. Under this law, now they are putting 1,200 prisoners, among them not only people from Gaza, but also Lebanese who were arrested in Lebanon after the invasion of 2024, and also after the invasion of the south of Syria, after the arrival of the new regime on the 8th of December last year. So, and each day we keep discovering new Lebanese and new Syrians and new prisoners from Gaza who maybe their families thought that they were killed, and information goes out from one of the released prisoners who says, no, I saw him before 1 year, he was alive, we saw them while they were transferring us. So numbers of these illegal combatants is also not clear for the Human Rights Association, and not clear also for the families and for the Palestinian society. 2 or 3 things I will finish with them. I spoke about Walid, this child, Brazilian Palestinian child who was killed because of torture in the Israeli jails. Another case that we and you as Brazilian must start working about is the case of Islam Hamid. Islam Hamid is a Palestinian Brazilian who was arrested 20 years ago, and since 20 years he is in the Israeli jails, and till now, unfortunately, there were no strong political efforts by Brazil since 20 years in order to take the liberation and to liberate Islam Hamid from his prison and bring him back to Brazil, because he's ready also to come back to Brazil, because we met, I left him in 2022 in the prison of Hadarim before I was exiled to Paris. Last thing,
I think 2 years of genocide in Gaza, and I think the genocide is ongoing in Gaza. And the ceasefire that was declared by the Americans, the Israelis, and the other states, especially European states, it's not a real ceasefire. It's another phase of how to attack Palestinians and how to colonize Palestine, and especially after the decision of the Council of the Security about American mandate on Gaza and sending armed troops by the American and other states to Gaza to control the situation. I think this is another way of colonizing Palestine. I think today the Israelis are so clear, and the intentions of the Americans and the Israelis are so clear. The genocide was committed by the Israelis' hands and by the Israel army, but this genocide is an American, European, imperialist decision that was taken, and the Israeli army is just the tool in which this genocide was committed. To destroy Palestine, to exile Palestinians, to deport Palestinians from Palestine. This was the goal and the main goal of this genocide since 2 years. Fortunately, and because of our resistance, resilience, and because of your solidarity with the Palestinians, I think the American and the Israelis didn't release this goal to deport Palestinians outside of Palestine. But I think the Israelis and the Americans will keep trying to deport more and more Palestinians out of Palestine. So you remember in September 2023 when Netanyahu was in the United Nations and had the chart of the map of whole historical Palestine, and he said this is Israel. Today Netanyahu and all the Israelis and all the government, the Israeli government says clearly that, and they talked about the big Israel that will be occupying territories from Lebanon, from Syria, from Jordan, from Egypt, and we don't know until where the occupiers were willing to occupy. So I think now our duty as Palestinians and your duty as free people who are struggling with Palestinians is to put our efforts together, because Zionism is not only destroying the life of Palestinians. Zionism is affecting and destroying lives of all the people all over the world, and we saw how can it affects in Brazil, in France, and in other lot of countries. So the ongoing genocide, I think, needs a clear block of resistance inside Palestine and outside of Palestine in order to stop this genocide and in order to resist the Israelis. We were taught in prison that any occupation around the world needs resistance, and the proof was in Algeria, it was in Vietnam, it was in South Africa and other occupied countries. And we, as Palestinian people, we have the right to resist the Israelis' occupation in all ways of resistance, and the first way is the armed resistance. It's our duty to resist and to fight in order to have our liberation and in order to have our Palestine decolonized, and in order to have all the right of all Palestinian refugees to come back to Palestine. So hope with you, with your humanitarian and your political convictions, we will continue this struggle together, and we'll continue this resistance together in order to liberate in
in the first phase, the Palestinian political prisoners, and also to liberate the whole Palestinian territories from this Zionism, so we and you, we can live freely in this world. Thank you. Muito obrigado, Rula, está lá. Acredito que para todo mundo é muito difícil ouvir esses relatos, para todos nós. Não tão difícil quanto deve ser para vocês nos relatar. Mas é igualmente necessário para que pelo menos as pessoas que estão aqui, as que nos acompanham virtualmente, elas possam conhecer a informação, a verdade sobre as atrocidades que acontecem contra o povo palestino. E por mais difícil que seja levantar a bandeira da Palestina nessa casa, sendo combatido pela extrema-direita, pelo sionismo, nada é pior do que o que foi relatado aqui. E nós que estamos aqui, que ainda não perdemos a capacidade de ter empatia e nos horrorizar com a barbárie, eu acho que temos um papel muito importante a cumprir de exercer a solidariedade ativa. Vou providenciar, junto com a deputada Mônica, convidar o deputado Maurici, imediatamente que nós possamos oficiar o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Itamaraty, em relação à detenção ilegal do Islam Hamed, que o Salah nos relatou, que está há anos sem paradeiro, detido ilegalmente, um palestino brasileiro pelo Estado de Israel. E que, por omissão das autoridades brasileiras, não há uma solução para isso. O governo brasileiro teve uma postura muito importante de solidariedade com o povo palestino, que nos orgulha muito, mas, para além das declarações, precisa se concretizar numa ação coerente. O petróleo brasileiro não pode seguir alimentando as armas em Israel, assim como o dinheiro público brasileiro não pode seguir financiando a máquina de guerra de Israel. E o Estado de São Paulo, como nós pudemos levantar ao longo desse ano, tem uma série de contratos de cooperação militar com empresas israelenses. As mesmas tecnologias que são testadas no genocídio contra o povo palestino, depois são replicadas na violência contra a população, sobretudo negra e moradora das periferias, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E por mais horrorizantes que sejam os relatos do Salah, cada vez que tenho a oportunidade de ouvir a Rula, que tem viajado muito pelo Brasil e pelo mundo, cada vez eu percebo que as histórias dos nossos povos têm mais em comum do que diferença. Que o Brasil viveu durante 300 anos também um processo de colonização que nos deixou como legado o racismo estrutural, a violência policial, uma democracia incompleta e uma profunda desigualdade social, que nós vivemos e lutamos para superar. E que nas periferias a gente sente de maneira ainda mais presente. Então, agradecer muito por estarem aqui e por compartilharem conosco relatos tão difíceis, que certamente são tão traumáticos, mas que vocês, melhor do que nós, sabem o quanto que são importantes que sejam difundidos, porque você tem uma mídia hegemônica no Brasil e no mundo que difunde uma outra verdade, uma outra realidade. Então, fico feliz de nós podermos aqui nessa casa apresentar essa visão. E gostaria de, acho que a Isabela, onde que ela está? Aí. A Isabela, eu acho que tem a lista de pessoas que querem fazer perguntas, considerações? Que querem se manifestar? Vamos fazer uma... Bom, a Isabela apresenta e se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, lembrando que a ideia é nós ouvirmos os nossos convidados, então podemos fazer uma pequena rodada de comentários, de 2 a 3 minutos, para os nossos convidados poderem encerrar. Você organiza? Sim. Bom, boa noite, gente. A Aline já se inscreveu, acho que pelo tempo, talvez dê conta aí de mais 2, 3 inscrições, porque o nosso teto é 9 horas. Então, só levantar o braço que eu
anota o nome e depois leva o microfone até a pessoa. Então, vamos começar com a Aline. Podemos fazer fala de 3 minutos? Maravilha. E tem os microfones na própria mesa também, para quem queira. Oi. Boa noite a todos, a todas. Primeiro, saudar o deputado Guilherme, né, por essa oportunidade, por receber esses palestinos tão importantes aqui hoje. Deputada Mônica também. Saudar esses convidados muito honrosos, Salé e Rula. Muito obrigada pela presença aqui, por todo esse depoimento. Eu não me apresentei, eu sou a Aline, meu nome é Aline Baker. Eu sou prima do Islam Hamed. E é uma situação muito dolorosa dele. Há anos a gente vem tentando trazer ele para o Brasil. Ele está preso desde os 17 anos de idade. A primeira acusação dele foi por jogar bombas em soldados. E depois disso vieram as tais prisões administrativas, que são essas prisões que não têm acusação nenhuma. E ele é jogado, né? As pessoas, os palestinos são jogados nessas, porque são masmorras, né? Acho que não é prisão, é masmorras e reféns. Eu acho que são os nomes corretos para falar dessas pessoas, desses palestinos, que inclusive é quase toda a população palestina, porque lá eu acho que não tem uma casa que não tenha uma pessoa que tenha sido presa. É uma coisa muito sistemática, porque eles podem tudo, parece que, né? E todo mundo sabe, tudo documentado, mas, enfim, voltando para o Islã. Meu querido primo, uma pessoa muito amada por nós. E como o Salé falou agora, a situação piorou demais depois do 7 de outubro. No momento, né, agora, faz 1 ano que ele está numa solitária. Ele não recebe luz solar, está sozinho, já emagreceu mais de 20 quilos. Apanha constantemente. No quarto dele, ele recebe luz 24 horas. Ele não para, é uma luz que fica lá, né? Durante esses 2 anos, ele só conseguiu ter visita de advogado 2 ou 3 vezes, né? Que ainda foi com muito custo. E foi agora, esse ano, porque o ano passado, no primeiro ano mesmo, não aconteceu. A família, tanto aqui do Brasil como lá na Palestina, tem incansavelmente pedido para as autoridades brasileiras intervirem nesse caso, né, porque é uma situação vergonhosa, né, tanto lá como aqui, a gente não teve nenhuma resposta nunca. Ainda antes do 7 de outubro, em 2021 ou 2022, eu voltei lá para Brasília. Eu voltei para Brasília, eu digo que voltei porque eu já tinha ido várias vezes no governo Dilma, eu fui para lá, fizemos várias reuniões. Depois, agora, com a esperança renovada, com o Lula, né, porque no governo Bolsonaro tudo acabou, né? Falou, não, agora, se eu chegar lá para falar de um brasileiro, capaz do Bolsonaro mandar falar não, né? Acontecer coisa pior ainda. Então, com o Lula, a esperança foi renovada, só que, infelizmente, a gente não teve nada de apoio, nenhuma conversa mais, depois dessa primeira reunião que eu fui para Brasília, em 2022, a gente tentou várias vezes e nada de resposta. Fico muito feliz que os deputados se proporam, né, a fazer esse pedido novamente de informações sobre o Islã. Agradeço demais, me coloco à disponibilidade, à disposição para qualquer esclarecimento. E é isso. Eu só queria falar mesmo um pouquinho sobre ele. Agradeço. Muito obrigada. Obrigado, querida. Receba toda a nossa solidariedade, os nossos sentimentos por essa situação que sua família está passando. E acho que nós podemos, nossas equipes, estar em contato para que você possa passar as demais informações para que a gente possa, o quanto antes, fazer essa cobrança formal pela Assembleia Legislativa por Itamaraty, que é uma postura que envergonha a diplomacia brasileira. Conte conosco. Muito obrigada. Obrigada. Agora passo a falar para a Luciana e não tem mais inscritos. Boa noite a todos. Eu acho muito importante o que está acontecendo aqui, até porque, no meu entender, o povo brasileiro não sabe o que o sionismo já fez no Brasil, desde a colônia, que era a grande maioria dos bandeirantes. Estão aqui, faz o que querem, o povo aceita, entendeu? A imprensa, o poder financeiro na mão deles, os horrores que já praticaram aqui. Dominaram
O comércio de escravo foi todo idealizado, feito por eles, que eles se beneficiaram todo o tempo que valeu da escravidão. E outros, né? Tudo que já aconteceu, governos que já passaram. Por esse país que eles ficam bajulando, eles não têm coragem de mostrar o que são. Entendeu? Então, isso é revoltante que acontece. Isso é muito revoltante que acontece, que está acontecendo e que acontece, que já aconteceu, que continua sendo aqui. O poder financeiro, a imprensa na mão deles, faz o que querem, faz a lavagem cerebral na população. Entendeu? No meu entender, nunca foram vítimas. Colheram aquilo que plantaram. Nunca foram vítimas. Colheram aquilo que plantaram. Tá? É isso, desculpa, mas é um desabafo. E eu gostei muito de ter esse momento aqui. Obrigada. Obrigada, Luciana. Não tem mais inscritos, mas a gente ainda tem algum tempo, se tiver mais alguém interessado. Acho que podemos ouvi-los. Mônica? Eu estou com um pouco de dificuldade, porque estou com lágrimas travadas aqui na garganta. Embora a tortura ela seja completamente proibida pelo direito internacional em todas as circunstâncias, embora eu ache que ninguém aqui esteja ouvindo esses relatos pela primeira vez, acho que é preciso colocar a devida urgência e deferência no que a gente ouviu. A gente ouviu relatos de quem passou pelas prisões israelenses e relatos as torturas que estão submetidos palestinos desde a sua infância no território ocupado. Eu não sei se teve tradução na TV, mas para quem acompanhou online, a gente ouviu relatos que passam por prisão de crianças a partir de 12 anos, prisão administrativa sem justificativa, mulheres grávidas sendo torturadas até na hora do parto, estupros coletivos de mulheres, meninos, homens, usando ferramentas, mas também usando animais, pessoas expostas a situação degradante, forçadas a ficarem de pé por dias, enterradas vivas, sem acesso à alimentação por longo período. A gente ouviu isso aqui nessa sala e a gente não pode seguir vivendo como se nada estivesse acontecendo. A humanidade falhou quando a gente permite que o Estado de Israel continue de pé, sendo aclamado e impondo tal grau de violência contra o povo palestino. Para encerrar também, eu gostaria de dividir um relato pessoal também. Nosso amigo Tiago Ávila, quando ele voltou da primeira missão que ele fez na flotilha ano passado, a flotilha ela existe já há algumas décadas e tem como objetivo não só furar o cerco ilegal, mas denunciar que o cerco ilegal existe. As pessoas não sabem que Gaza é murada, que ninguém pode entrar, que ninguém pode sair, também viola todo e qualquer direito e tratado internacional. Quando ele voltou, ele deu a coletiva e etc., foi para casa, depois ele me chamou. Ele me escreveu aqui em São Paulo e falou assim, amiga, não estou bem, a gente pode conversar? E aí eu fui encontrá-lo. Ele não gosta de contar isso, mas a gente também relatou ao governo brasileiro. Na primeira prisão do Tiago, ele foi espancado. Ele foi jogado em uma masmorra, e ele disse que é uma situação degradante proposital. A cela dele cheia de insetos, ele fala de mosquitos, percevejos nos colchões e ratos. Ele fez greve de fome, e ele dizia que os soldados disseram que enquanto ele não comesse, ninguém no pavilhão dele ia comer, para incentivar a violência entre os próprios detidos. Mas a pior coisa que ele disse foi ficar uma semana trancado no quarto escuro, sendo comido vivo por bichos. Ele voltou com a pele toda marcada. E é essa situação que a gente ouviu aqui. É essa situação que a gente está ouvindo, que estão sujeitos mulheres, meninos, bebês juntos das suas mães.
Então, é completamente inaceitável que isso continue. Enquanto a gente fala aqui, Israel continua bombardeando, continua sequestrando, continua matando, continua estuprando. A gente assistiu essa semana aquela cena horrorosa que ganhou o mundo dos soldados israelenses se protegendo com o escudo para estuprar um homem e foram libertos pelos tribunais israelenses. Continuam fazendo isso enquanto a gente segue a vida. Essa situação nos lembra que a gente falhou como humanidade. Eu só queria colocar esse ponto de exclamação, porque a minha preocupação é se todo mundo conseguiu ter acesso integralmente aos horrores do que Sala nos narra. Sala daqui, eu não sei nem como expressar a minha solidariedade, a minha indignação e a minha tristeza pela tua história, pela tua jornada. Eu sinto muito, muito mesmo, e muito obrigada pela coragem. Pula. I just want to say that, yes, they are horrors. I just want to remind that the people that are being put in prisons are Palestinian political prisoners. What does political prisoner mean? Political prisoners are those who are fighting for freedom, who are fighting for justice, and who are fighting for dignity. These are the political prisoners. They are being held in prisons because of their political activism. And that is a very important fact, because we know and we see how horrors are in the world. But when it comes to political prisoners, this becomes a very clear matter that it is a tool used by the colonizers. You're not having... Ahora sí? Okay. So that's the issue that I want to remind people about. So these are not criminals, although, of course, torture is not justified in any situation. But those are people that are fighting for freedom and speaking out on freedom and rights. So this is one. The second is that I also want to remind that administrative detention, the way it is being used, administrative detention also means no trial and no charges. So just imagine you go into prison, you don't know why, your lawyer don't know why, you stay in prison, you have no way of knowing how long, what have you done, how can I get out, there's zero. We have many friends and family and colleagues that are in administrative detention, and you cannot imagine the situation of their families. Because at least for those who are sentenced, despite the fact that there is no such thing as fair justice system in the Israeli colonial courts, but at least you know that you're gonna spend 10 or 15 years. But for administrative detention, they don't know that at all. And so it is devastating for the entire society. And this is very important for also people to remember. I do count on my friends in Brazil. We can definitely be stronger together, and there is a lot that we should be doing together. We should stop this. Together we can do this, and that is exactly what we are here for. Don't think that being here during a genocide is easy for me as a Palestinian. But why am I doing it? I'm doing it because I know and believe that people should know if they don't act, what will happen to them. And this is something that we have a responsibility to share with the people. We have to act, and we have to act now. And even if it's difficult, even if the evil side wants to continue attacking us, we will, and definitely we will liberate ourselves, we will become free, and justice and freedom will prevail. Thank you very much. Obrigado, Rula. Passar a palavra agora para finalizar para o nosso convidado, Salah. The last word that I can say is a sentence that have been told to me when I was in prison. When I was in prison,
there was a big solidarity movement in France and outside of France, talking about my case and demanding my liberation and the liberation of others. One of the prisoners who spent around 30 years in prison, he told me, Salah, you know, for us, you are an interest to keep you in prison. Because when you are with us in prison, they keep talking about us and talking about our issue and talking about us as Palestinian political resistance and political prisoners. This sentence, each time I go and speak about political prisoners and I give my testimony, I remember this guy who spent now 40 years in prison. He was liberated with the exchange. And because of this solidarity and because of hundreds and thousands of people around the world who were standing with me and with my case and with the case, that gave hope for him and gave hope for thousands of Palestinian prisoners. Other cases from Gaza. Gaza people were just telling us during the genocide, keep manifesting, keep supporting, keep being the voice of Gaza in Paris, in Brazil, in London, and all over the world. That means that people under occupation need our support and need our solidarity and needs us as people who are participating in the resistance of Palestinian people. You have to know that your role here in Brazil and others in the other parts of the planet is a part of the Palestinian resistance and a part of this human and political solidarity with the Palestinian people. You must know that working together, struggling together, resisting together is the only way to save Palestinians and to save you from the imperialism and to save you and others from this destruction machine that's called Israel and called colonialism. Together we resist, together we exist. Thank you. Muito obrigado aos nossos convidados, muito obrigado a todo mundo que esteve presente aqui para ouvir relatos muito difíceis, mas eu acredito que, diante de um processo tão brutal de colonização, de genocídio, cujo um dos artifícios é a desinformação, a informação é uma das nossas principais armas. Difundir a informação, a verdade, que nem sempre é contada, que quase nunca é contada, é a nossa principal arma, porque com a informação nós podemos desenvolver a empatia com pessoas que, embora vivam do outro lado do mundo, são pessoas como nós, seres humanos como nós, passando por privações que nenhum ser humano, em nenhuma hipótese, deveria ser submetido. E toda vez que nós ouvimos um relato como esse, a gente se sente muito impotente, porque a gente sente que nós gostaríamos de sozinhos conseguir resolver esses problemas, impedir isso. Agora, eu acredito que o que combate essa impotência é a nossa solidariedade. São milhões de pessoas que, em todo o mundo, organizam ocupações, manifestações, caminhadas, atos de solidariedade ao povo palestino e dizem para essas pessoas que hoje estão em cativeiro, que estão sendo perseguidas, que elas não estão sozinhas. E tem sido essa solidariedade internacional que tem conseguido minimamente constranger um Estado que aparentemente não tem constrangimento nenhum em violar todas as leis internacionais, o direito internacional. E vai ser a solidariedade internacional, certamente, que vai ser indispensável para que a gente possa colocar um fim num processo de colonização e de genocídio. Eu agradeço muito a Rula e ao Salah pela disponibilidade de estarem aqui com a gente, compartilhando relatos tão duros, mas que eu tenho certeza que vão ser muito importantes para cada pessoa aqui nessa sala. Reforce a sua solidariedade, a sua empatia e a necessária ação que nós precisamos ter. Então, saímos com esse encaminhamento dessa audiência para que possamos oficiar o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e que o nosso país, que tanto sofreu também com o processo de colonização, que até hoje sofre com o processo de segregação e de racismo e com a violência do Estado contra boa parte do seu povo, possa seguir sendo cada vez mais solidário e coerente com o povo
palestino. Agradecer muito a presença de todos vocês, desejar uma excelente noite e convidá-los para na segunda-feira, aqui nessa Assembleia, mas lá no plenário de Juscelino Kubitschek, participar da nossa sessão solene em homenagem ao Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Muito obrigado a todo mundo, estamos encerrando essa audiência. Muito obrigado.